So in last session, we have discussed about type of visualizations, right? So we are trying to understand each type of charts. So we started it. So today we'll continue with them as well. So coming to that, so first chart we want to discuss today is a waterfall chart. So what is the use of this waterfall chart? And a waterfall chart and enti? So why we use this waterfall chart? First of all, waterfall chart is used for profit and loss calculation. Like profit and loss is something like a how much like previous chart man చూస్తే ribbon chart అనేది ఒకటి చూసాం. So ribbon chart ఏం చెప్తుంది అంటే so from one level to one level however progress is happening. అంటే ప్రోగ్రెస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ర్యాంక్ 1 నుంచి ర్యాంక్ 2 కి, ర్యాంక్ 2 నుంచి మళ్ళీ ర్యాంక్ 1 కి ఎలాగ మీరు ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నారు, ఆర్ యు ఆర్ స్టెప్పింగ్ అప్ ఆర్ డౌన్, మీరు పైకి వెళ్తున్నారా కిందకి వస్తున్నారా అనేది. సో యూఆర్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్, రైట్? సో యూజింగ్ దిస్ రిబ్బన్ చార్ట్. సో రిబ్బన్ చార్ట్ ఏం చెప్తుంది మనకి, ర్యాంక్ 1 నుంచి ర్యాంక్ 2, ర్యాంక్ 2 నుంచి ర్యాంక్ 1, సో అప్ అండ్ డౌన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో మోర్ లైక్ ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా. సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ అక్రాస్ ద టైమ్ లైనర్. ఒక టైమ్ లైన్ తీసుకుంటే నేను లైక్ 2018 నుంచి 19 కి, 19 నుంచి 20 కి అక్రాస్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వైజ్ నేను ఇంక్రీజ్ అవుతున్నానా, డిక్రీజ్ అవుతున్నానా. సో సింపుల్ గా నేను ఏమి క్యాలిక్యులేషన్ ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు, హార్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా జస్ట్ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ దట్ వాల్యూస్ ఇన్ టు దిస్ చార్ట్, నేను చార్ట్ లోకి వాల్యూస్ ప్లేస్ చేస్తే అదే మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రీవియస్ వాల్యూ తోటి కంపేర్ చేస్తూ ఇట్ విల్ ట్రై టు సిగ్నిఫై విత్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ విత్ కలర్స్ యాజ్ వెల్. కలర్స్ తో సహా మనకి సిగ్నిఫై చేసి చూపించేదే వాటర్ ఫాల్ చార్ట్. సో జనరల్ గా వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే యూ రియల్లీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇన్కమ్ గ్రోత్ అనేది కానీ, సో ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అనేది కానీ అప్ లో ఉందా డౌన్ లో ఉందా అనేది చూపించడానికి మనకి ఈజీగా చూపించాలి అంటే వాటర్ ఫాల్ చార్ట్. వాటర్ ఫాల్ అని ఎందుకు అన్నారు అంటే సో ఇట్ విల్ ట్రై టు షో యూ లైక్ నెగటివ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాజిటివ్ చార్జెస్. అంటే లైక్ పాజిటివ్ కి వెళ్తున్నామా ఆర్ నెగిటివ్ కి వెళ్తున్నామా, నెగిటివ్ అంటే లాస్ కి వెళ్తున్నామా, పాజిటివ్ అంటే రైట్ ప్రాఫిట్ లోకి వెళ్తున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ గుడ్. ఆ చాయిసెస్ ని అండర్స్టాండ్ చేయడానికి మనం పర్ఫెక్ట్ గా చూపిస్తుంది. సో ఎప్పుడు ఇది పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ అవుతుంది అంటే సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ వాస్ సెయింగ్ దట్. సో ఈచ్ మంత్ మనీ ఎంత స్పెండ్ చేశారు, బ్యాలెన్స్, రన్నింగ్ బిజినెస్ లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ, ఒక టోటల్ కంపెనీ యొక్క యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ వేరియస్ రెవెన్యూ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చింది. సో ఆ రెవెన్యూ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏ రెవెన్యూ సోర్స్ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, సో ఇలాంటివి మనం చూడాలి. సో ప్రోగ్రెస్ చూడాలి అనుకున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యుల్ ట్రై టు గో విత్ దిస్ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్. ఓకే, లెట్స్ క్విక్లీ ప్లాట్ దెమ్ సో టు అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సో లెట్స్ సే దీనికోసం అండర్స్టాండింగ్ కోసం చిన్న టేబుల్ కూడా వేస్తాను. సో at a time we'll try to discuss both the things. So table అనేది detailed level data and information చూపించడానికి we can always go with a table కాబట్టి సో I'll try to go with the table as well. సో ఇక్కడ నేను చూపించాలి అనుకుంటున్నది ఏంటి అంటే సో వేర్ I will try to make it more easy for us. సో ఇయర్ వైజ్ మనం జనరల్ గా ఒక ఇయర్ కి డిఫరెంట్ సిగ్మెంట్స్ లో అంటే ఏ సిగ్మెంట్ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసిందని అండర్స్టాండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో డిఫరెంట్ సిగ్మెంట్స్ లో నా ప్రాఫిట్ ఎలా వచ్చింది అని చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో మోర్ క్లోజ్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఏ డీటెయిల్డ్ డేటా. సో మీరు చూస్తే డీటెయిల్డ్ ఎప్పుడు కూడా టేబుల్ ఏం చేస్తుంది, రో బై రో డీటెయిల్డ్ డేటాని చూపించడానికి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో డీటెయిల్ డేటా అంటే ఇట్ విల్ నాట్ గో ఫర్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమీ చేయకుండా లేమ్ గా మనకి ఏం కావాలంటే అది ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చూపించాలి అంటే యూ కెన్ యాడ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ టు ద వాల్యూస్. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఉండవు, ఇంకా యాక్సెస్ ఉండవు, ఏమి ఉండవు. టేబుల్ అంటే ఇట్స్ సింపుల్ థింగ్ లైక్ టు సింప్లీ ట్రాక్ ద వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ టు షో ఇట్, యూ సింప్లీ ట్రాక్ ఇట్ టు ద వాల్యూస్ లోకి ట్రాక్ చేసేస్తారు సంథింగ్ లైక్. ఇక్కడ మనం ఏదైనా మెజర్ రాగితే సో దాన్ని మీరు సమ్మేషన్ చూపించాలనుకుంటున్నారా, యావరేజ్ చూపించాలనుకుంటున్నారా, మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ అనేది మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ బేస్డ్ అపాన్ అవర్ మన రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ మనకు కావాల్సిన అగ్రిగేషన్స్ అన్ని కూడా నీట్ గా ఉన్నాయి. సో మనకు కావాల్సిన రేపు పొద్దున్న వాడు సమ్ వద్దు ప్రాఫిట్ యావరేజ్ కావాలి అంటే యూ కెన్ టర్న్ ఇట్ ఇన్ యావరేజ్ ఎట్ ఎనీ టైం పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో రైట్ నౌ నేను సమ్ తీసుకున్నాను. సో సమ్ వైజ్ అంటే 2014 కి ఈ సిగ్మెంట్ కి ఇంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని. ఓకే, మనం ఇలా చూస్తుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. సో సింప్లీ సంథింగ్ లైక్ నేను చూడగలుగుతున్నాను ఓకే ఇయర్ కి ఎంత వచ్చింది అని. సో దాన్నే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లాట్ చేసి మనం కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ట్రై చేద్దాం. సో వాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఈజ్ ఐ విల్ సే దట్ కేటగిరీ ఇయర్ వేస్తాను. సో ప్రాఫిట్ వచ్చి నేను వాల్యూస్ లోకి వేస్తాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు బ్రేక్ డౌన్ దీన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలనుకుంటున్నాను బేస్డ్ ఆన్ ది సిగ్మెంట్. ఓకే, సిగ్మెంట్ తోటి బ్రేక్ డౌన్ చేశాను. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. యూ సీ ఇక్కడ ఈ విజువల్ వేయటం వల్ల మనకి అండర్స్టాండింగ్ ఏమొస్తుంది.
what is the understanding we are getting when we are trying to plot the same thing in a graphical way? So graphical ga మనం represent చేస్తే ఏం చూస్తాం? So 2014 మొత్తం ఎంత అనేది, so this is the place where it will see the total amount. So total amount of 2014 మొత్తం కలిపితే that is 49,539. So that is the total amount of complete year యొక్క profit, 2014 యొక్క profit. Okay, so when I go here, so ఇది ఏం చెప్తుంది? కార్పొరేట్ అనే దాన్ని సో తీసుకుంది ఫస్ట్. కార్పొరేట్ సెగ్మెంట్ ఏముంది? 2014 లో 13,000 ఉందంట. సో అదే 2015 కి వచ్చేటప్పటికి సో 20,000 అయింది. అంటే ఇంక్రీజ్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఏం చూపించింది? గ్రీన్ కలర్ లో రిప్రజెంట్ చేసింది. పైన చూడండి, ద లెజెండ్, ఇట్ వాస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. లెజెండ్ అని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నామా ఆర్ డివైడ్ చేస్తున్నామా కలర్ వైజ్, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వచ్చేది లెజెండ్. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద టాప్ లో ఉంది. సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందని. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది, right, it was trying to show. Okay, so ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది మనకు క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. సో అలాగే ప్రతి దాన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేసే బదులు మనకు ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ సేల్స్ యొక్క పర్సెంటేజ్ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. రైట్, ఇట్ వాస్ 2014 తోటి కన్స్యూమర్ ఎలాగుంది. సో అలాగే అంటే చూస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే, ప్రీవియస్ ఇయర్ తో నెక్స్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తే అంటే మనం హైక్ లోనే ఉన్నాం, అంటే నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాం మనం. అంటే వీఆర్ షోయింగ్ సమ్ ప్రోగ్రెస్. లైక్ 2014 నుంచి 15 మనం ప్రోగ్రెషన్ అయ్యాము, 2015 నుంచి 16 కూడా ప్రోగ్రెషన్ అయ్యాం. అంటే క్లియర్ గా 2015 లో ఉంది గ్రీన్ కలర్, అంటే 2016 కి మనం ప్రోగ్రెస్ అయ్యాము అని. సో వేర్ యూ కెన్ సీ సమ్ నెగిటివ్ వాల్యూ హియర్. సో 2016 నుంచి 2017 కి వెళ్ళినప్పుడు సో దెర్ ఇస్ ఏ డౌన్ గ్రేడ్. సో డౌన్ గ్రేడ్ అయ్యాం. లైక్ 2016 లో 30,000 ఉంటే 2017 లో ఎంత ఉన్నాం మనం? రైట్, 26,000. సో ఈ ఫీల్ ద డిఫరెన్స్, ఈ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ కానీ ప్రాఫిట్ చేంజ్ కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ తో కరెంట్ ఇయర్ తో ప్రాఫిట్ చేంజ్ ఇలాంటివి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనం చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ గ్రాఫ్ లోనే రిప్రజెంట్ చేసేయచ్చు. అంటే పీపుల్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రెషన్ చూసిన వెంటనే రెడ్ కలర్ అంటే సంథింగ్ దెర్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద కార్పొరేట్ బిట్వీన్ ఏ ఇయర్స్ మధ్యలో బిట్వీన్ 2016 and 17. సో దే కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సో మనం ఈ విధంగా చూడటం వల్ల ఏమవుతుంది? సింపుల్ గా డీటెయిల్ లెవెల్ డేటా చూస్తాం అంతే. కానీ ఇలా చూస్తాం వల్ల మన అనాలిసిస్ వేరేగా ఉంటుంది. రైట్, సో వీఆర్ సెయింగ్ దట్ ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇయర్ లో మనం కొంచెం తగ్గాము. సో మేబీ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది కార్పొరేట్. దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో క్లిక్ ఆన్ కార్పొరేట్. ఆ కార్పొరేట్ కింద ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి, ఎవరెవరు కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఏ రీజన్స్ అనేవి యూ కెన్ ఆల్వేస్ యాడ్ సమ్ మోర్ థింగ్స్ టు దిస్. దీనికి మన టేబుల్ కి ఎన్ని కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా. వేర్ ఐ కెన్ సే దట్ స్టేట్ ఏంటి, వాళ్ళ సబ్ కేటగిరీ ఏంటి. సో వాట్ ఐ కెన్ సే ఇట్, నేను రియల్ గా ఐ వాంట్ టు డిక్ ఇన్ టు డీప్. సో కేటగిరీ ఏంటి, సిటీ ఆర్ కస్టమర్ నేమ్, ఐ విల్ యాడ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్. సో వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్లీ టేబుల్ లో కావాల్సినవన్నీ యాడ్ చేసేస్తాను. అండ్ సింప్లీ ఐ విల్ సే దట్ అనేది క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఫిల్టర్ అయింది. సో ఇట్ వాస్ సెయింగ్ దట్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఈ వాల్యూ, అంటే ఈ వాల్యూ రావడానికి మనకి 2016 సిగ్మెంట్ కార్పొరేట్ ఫిల్టర్ అయింది కదా, 2016 కార్పొరేట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్ అండ్ అనలైజ్ ఇట్. రైట్, సో ఈ విధంగా మనం డేటాని రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు. అంటే డీటెయిల్ డేటా చూపించడానికి మనం ఏం చూపించవచ్చు? సో యూ కెన్ షో కేస్ ఇన్ ద టేబుల్, వేర్ యాజ్ దిస్ ఇదేంటంటే మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ప్రీవియస్ ఇయర్ కి కంపేర్ చేస్తూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, హౌ వీఆర్ మూవింగ్. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏరియా ప్లే చేసింది ఏంటంటే బ్రేక్ డౌన్. ఈ బ్రేక్ డౌన్ ద్వారా ఏం చేసామంటే, నార్మల్ గా కేటగిరీలో ఇయర్ వైజ్ చేస్తాం, కానీ బ్రేక్ డౌన్ చేసినప్పుడు ఈ బ్రేక్ డౌన్ లో ఏదైతే ప్లేస్ చేసామో దాని ప్రకారం ప్రీవియస్ ఇయర్ తో కరెంట్ ఇయర్ కంపేర్ చేసి ద ప్రాఫిట్ చేంజ్ చెప్తుంది. రైట్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద హెల్ప్ఫుల్నెస్ విల్ గెట్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ ద సేమ్. లెజెండ్ ప్రాపర్టీస్ వెళ్తే ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ ద సేమ్. డేటా లేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో దానిపైన డేటా లేబుల్స్ కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు. లేబుల్స్ మీకు ఆల్రెడీ అండర్స్టాండ్ అయి ఉంటాయి ఇప్పటికి. సో గ్రాఫ్ మీద ఒక లేబుల్స్ కావాలి అంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డేటా లేబుల్స్ అని. సో నెక్స్ట్ సెంటిమెంటల్ కలర్స్. ఈ సెంటిమెంట్ కలర్స్ ని మార్చుకోవచ్చు. సో మీరు సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ విల్ సే దట్ ఇంక్రీజ్ అంటే గ్రీన్ కలర్ అని పెట్టాము, రివర్స్ దే వాంట్ ఫర్ సపోజ్ సమ్ టైమ్స్.
ఆ రివర్స్ కావాలి అనుకుంటే మీ కలర్స్ ని కూడా చేంజ్ చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది, రైట్. డిక్రీజ్ ని గ్రీన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూ వాంట్ టు గో విత్ అదర్ సెట్ ఆఫ్ కలరింగ్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ బ్రేక్ డౌన్ అండి ఇక్కడ. ఓకే, సో బ్రేక్ డౌన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్, ఇప్పుడు మనకి 3 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే 3 బ్రేక్ డౌన్స్ అయింది. కాదు నేను 2 బ్రేక్ డౌన్స్ గానే కావాలి, రిమైనింగ్ ఆర్ 1 బ్రేక్ డౌన్ గానే కావాలి, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అదర్స్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అందుకే మనకి ఎల్లో కలర్ కనిపించట్లేదు, ఎందుకంటే సెగ్మెంట్స్ మనకి 3 అనే ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ రేపు రీజియన్ వైజ్ వేసాను అనుకోండి 4 ఉంటాయి. సో అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే రీజియన్ వైజ్ వేసాను అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు బ్రేక్ డౌన్ బై 4. సో లెట్ మీ పుల్ రీజియన్ హియర్. సో అది ఏం చేసింది 1 2 3 4 బ్రేక్ డౌన్స్ అయింది. కానీ నేను ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాను. ఏం చెప్తానంటే నాకు 4 బ్రేక్ డౌన్స్ వద్దు, 3 బ్రేక్ డౌన్స్ గానే కావాలి, ఆ 2 బ్రేక్ డౌన్స్ గానే కావాలి, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అదర్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి సెంట్రల్ ఈస్టే వచ్చింది, రిమైనింగ్ అంతా కూడా అదర్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఎల్లో కలర్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే ఏమేమి పోయినాయి, వెస్ట్ సౌత్ పోయింది, రైట్. వెస్ట్ సౌత్ అన్ని కూడా రెండు కూడా కలిపేసి అదర్స్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, బికాస్ బేస్డ్ అపాన్ ద బ్రేక్ డౌన్స్ యూ వాంట్. సో ఇఫ్ ఐ రియల్లీ ఓపెన్ ఇట్, సేమ్ గా అలాగే ఉంచేస్తే 4 బ్రేక్ డౌన్స్ 4 ఇండివిజువల్ గా చూపిస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఆల్సో కంట్రోల్ ది బ్రేక్ డౌన్స్. అంటే మీకు ఎన్ని బ్రేక్ డౌన్స్ కావాలి ఈ మధ్యలో అనేది కూడా మీరు డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాపర్టీస్ దట్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్వాల్వ్ టు దిస్ పర్టికులర్ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ ఉంటుంది. సో వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ మనం ఒకసారి చూద్దాం దేని కిందకి వస్తుంది అంటే, ఎస్ దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్ చేంజ్ ఓవర్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, ఎస్ ఈచ్ ఇయర్ మన ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, అలాగే టోటల్ లో మన ఏ పార్ట్ లో ఉన్నామో, అంటే పార్ట్ యాజ్ ఎ హోల్ లో ఎందుకు పెట్టారంటే లైక్ 2015 నుంచి 2016 కి ప్రాఫిట్ చేంజ్ ఎంత ఉంది, ఎలా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాము, సో ఆ విధంగా కూడా చూపిస్తుంది కదా సేల్స్ పర్సెంటేజ్. సో దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్ వేర్ ఇట్ విల్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ యాజ్ ఎ హోల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, ఆ చేంజ్ అక్రాస్ ఇయర్ వైజ్ ఎలా ప్రోగ్రెషన్ అవుతున్నాం చేంజ్ ఓవర్ టైం, రైట్. సో నెక్స్ట్ టేబుల్ కి వచ్చామనుకోండి. సో వెన్ ఐ సే టేబుల్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండ్ సో టేబుల్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ యూ డ్రాగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఇట్ పుట్స్ ఇన్ టు టేబుల్. సో టేబుల్ కి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దెర్ ఇస్ అ స్టైలింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. there are different styles ఉన్నాయి by default గా. సో లైక్ alternate row కలర్స్ కానీ where you can say that flashy rows తీసుకురావచ్చు. సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ అప్లై ది స్టైల్స్. అలాగే మన వాల్యూస్ యొక్క సైజ్ పెంచాలి అంటే, ఎప్పుడైనా మీరు ఆ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ యొక్క సైజ్ పెంచాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ ఇట్. ఓకే, సో విచ్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ విత్ డిక్రీజ్ అండ్ ఇంక్రీజ్. అలాగే మీకు టోటల్స్ సబ్ టోటల్స్ గురించి కంట్రోల్ కావాలి అనుకుంటే, మీరు చూపించాలి వద్దు అనుకున్నవి అన్ని కూడా ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో లైక్ టోటల్స్ అని ఉంటాయి. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ది టోటల్స్, సో సింప్లీ సే దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ది టోటల్. సో టోటల్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు. సో బిలో టోటల్ చూపిస్తున్న దాన్ని. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ డోంట్ వాంట్ ఇట్. సో అలాగే మనం వాల్యూస్ లోకి కాలమ్ హెడర్స్ ని సైజ్ పెంచొచ్చు. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ హెడర్. సో హెడర్ అంటే పైన యొక్క కాలమ్స్ యొక్క హెడర్స్ యొక్క సైజ్ పెంచాలి అంటే, సో ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెపరేటెడ్ అండ్ యూ కెన్ అప్లై సమ్ స్టైల్స్ టు దిస్. సో ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్, మన కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ ఎలా చూసామో అలాగే ఫీల్డ్ కి ఈచ్ ఫీల్డ్ కి ఫార్మాటింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో మన ఫీల్డ్స్ అంటే మనకి పైన ఉన్న కాలమ్స్, లెట్స్ ఇయర్ కి నేను ఐ వాంట్ టు గో విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, నేను ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను, ఐ కెన్ అప్లై ఫర్ ఓన్లీ ఇయర్. ఓకే, నేను ఇయర్ కి ఒక్కదానికి అప్లై చేయొచ్చు. సో సంథింగ్ లైక్ లుక్ కూడా డిఫరెంట్ గా మార్చచ్చు. సో లైక్ ఇయర్ కి ఒక్కదానికి నేను హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, సో ఐ కెన్ ఆల్వేస్ అప్లై లైక్ ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్, అంటే ఇండివిజువల్ గా ఫీల్డ్స్ ని కూడా ఫార్మాట్ చేయొచ్చు. సో చూడండి ఇక్కడ నేను మార్చుకుని మళ్ళీ సబ్ కేటగిరీకి ఇస్తాను, సబ్ కేటగిరీకి కూడా అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో మేబీ యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ దిస్, లైక్ దట్ ఫార్మాటింగ్ కూడా చేయొచ్చు. సో మోర్ లైక్ దీంట్లో ఫంక్షనాలిటీ ఎక్కువ, బికాస్ ఇట్స్ డీటెయిల్ డేటా కాబట్టి సో మోర్ ఫార్మాటింగ్ ఏ ఉంటుంది. సో లైక్ హౌ టు షోకేస్ ద డేటా, లైక్ కలర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం కానీ వాల్యూస్ ని పెంచడం కానీ, బికాస్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సీ సమ్ డీటెయిల్ డేటా ఆల్వేస్ ప్లాట్ ఇట్ ఏ టేబుల్. జస్ట్ టేబుల్ లోకి తీసుకొచ్చేసి మనకి కావాల్సిన అని లాగేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సంథింగ్ ఇయర్ ఆటోమేటిక్ గా దాని తగ్గట్టు ఆ డేటా అంతా ఫిల్టర్ అవుతుంది. సో డీటెయిల్ డేటా ఎవరికైనా కావాలంటే, ఎక్స్పోర్ట్ కావాలంటే సింపుల్ గా టేబుల్ లో వేసేస్తే వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటారు CSV ఫార్మాట్ లో. Okay, so that is what where tables are used. Tables are used for details, showing the detailed level of data. Okay, next thing is a funnel chart.
దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ చార్ట్. సో మనం ఫస్ట్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను రిలేషన్షిప్స్ అప్పుడు ఒక డొమైన్ గురించి చెప్పాను. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ సిఆర్ఎం సిస్టమ్ అని. సిఆర్ఎం సిస్టమ్ అనేది, సో ఇట్స్ ఎ వెరీ లైక్ ప్రతి లైక్ ఐ కుడ్ సే ఎవ్రీ బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ సిఆర్ఎం రైట్ నౌ, మోస్ట్లీ 80%. ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీకి వెళ్ళారు అనుకోండి, సో దే విల్ ట్రై టు సెల్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ టు డిఫరెంట్ కస్టమర్స్. ఓకే, ఒక ప్రొడక్ట్ ని కస్టమర్ లైక్ బై లైక్ మీరు వెళ్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళని అమ్మటానికి. సో వాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఈస్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టేజ్ బై స్టేజ్. వాళ్ళకి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, స్టేజ్ బై స్టేజ్ ప్రాసెస్ ని ట్రాక్ చేస్తారు. అంటే సంథింగ్ లైక్ నేను మీకు ఒక కార్ ని కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా ప్రొడక్ట్ ని కానీ అమ్మాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ దే విల్ ట్రై టు రేజ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆపర్చునిటీ. దే విల్ ట్రీట్ యూ యాజ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ. ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీలో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మిమ్మల్ని లీడ్ అంటారు. దట్ ఈస్ సిఆర్ఎం లాంగ్వేజ్. లీడ్ అంటే మీరు ఒక వాళ్ళకి ఒక లీడ్. సో లీడ్ ని నెక్స్ట్ స్టేజ్ బై నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్తూ ఉంటే అది ప్రోగ్రెస్ అయ్యి ఫైనలైజ్ గా మీరు అమౌంట్ పే చేసి బై చేసుకుంటే ప్రొడక్ట్ మీరు డిఫరెంట్ స్టేజెస్ దాటుకుంటూ ఫైనలైజ్ అయినట్టు. ఓకే, సో ఆ విధంగానే ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్ కి. సో లెట్ మీ గో క్విక్లీ ఫనల్ చార్ట్. Okay, 1 minute. So let me try. Yeah, right now ఎలా ఉందండి? Is it okay? So are you able to hear me? So clear గా ఉందా? So or is still it is breaking? Is it clear గా ఉందా, బ్రేక్ అవుతుందా? సో yes sir అంటే I don't understand. So is it still breaking for you or it's stable గా ఉందా? క్లియర్ గానే ఉంది సార్. Okay. So yeah, so I was trying to talk about something like a funnel chart. Okay, so funnel chart ante, so when I say it is a funnel, so funnel is a shape like a high nunchi low ki funnel avutuntundi. So where you can see that first stage చూసారంటే lead అని చూస్తాం. So lead ni they will consider as a like నాకు ఒక
50 మెంబర్స్ కొంటారు అని ఒక ప్రోడక్ట్ ని నాకు ప్రామిస్ చేశారు ఇనిషియల్ గా. సో వాట్ ఐ విల్ సే ఇస్ ఒక లీడ్, వాళ్ళని ఒక లీడ్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సో లీడ్ గా కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ నుంచి చాలా మంది కాల్ చేస్తే, రిపీటెడ్ గా కాల్ చేస్తే ఒక 30K మందే. సో దే రెస్పాండెడ్ టు దిస్ అండ్ 20K లైక్ క్వాలిఫై అయ్యారు. ఎందుకంటే లీడ్ కి క్వాలిఫై కూడా అవ్వాలి కదా, వాళ్ళు ఆ కేటగిరీలో పడ్డారు. సో ఫైనల్ గా కమిట్ అయిన వాళ్ళు 10K, ఫైనల్ గా నాకు దగ్గర అమౌంట్ పే చేసిన వాళ్ళు 5K. అంటే నేను 50K రేజ్ చేస్తుంటే నేను దాంట్లో 10% అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాను. సో ఈ ట్రాకింగ్ అంటే లీడ్ బై లీడ్, స్టేజ్ బై స్టేజ్ నేను ట్రాక్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఈ ట్రాకింగ్ ని పెర్ఫెక్ట్ గా చూపించాలి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రియల్లీ ట్రాక్ ది సిచ్యువేషన్స్, లైక్ ట్రాకింగ్ ది ఈచ్ లీడ్ బై లీడ్, అంటే లీడ్ ని కాదు, లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ నేను ట్రాక్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ స్టేజ్ లో ఎంతమంది ఉంటున్నారు, సో ఎన్ని లీడ్స్ ఉన్నాయి, సో స్టేజ్ బై స్టేజ్ నేను ఈ విధంగా నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఐ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ ఎ ఫనల్ చార్ట్. సో ఇక్కడ ఫనల్ చార్ట్ మనకి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే, బికాస్ వై ఆర్ సెల్లింగ్ ఇన్నిసార్లు ఇన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, సింపుల్ గా దే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యూ దట్ వెన్ టు యూజ్ యువర్ ఫనల్ చార్ట్. సో ఫనల్ చార్ట్ నువ్వు ఎందుకు యూజ్ చేస్తావు అని అడిగితే, సో ఫనల్ చార్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సీ ది ప్రోగ్రెషన్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, సో ప్రోగ్రెషన్ ఎలా జరుగుతుంది, సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫనల్ చార్ట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో దాంట్లో మనకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇట్ విల్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు సే దట్, లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ నాకు స్టేజ్ బై స్టేజెస్ లేవు, లెట్స్ సే ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ సిగ్మెంట్ ఉంది అనుకోండి. సిగ్మెంట్ ని స్టేజెస్ అనుకున్నారంటే, సో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో నుంచి సెకండ్ స్టేజ్ కి వెళ్ళేటప్పటికి, నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇట్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ టు సెకండ్ స్టేజ్ టు థర్డ్ స్టేజ్ కి ఫైనల్ గా ఎంత వచ్చింది. ఇది 100% అనుకుంటే, దీని నుంచి ఫైనల్ గా వచ్చే స్టేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి 45% మిగిలింది. మీరు ఇక్కడ హోవర్ చేస్తే చూడండి, సో దెర్ ఇస్ ఎ టూల్ టిప్, ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ ఫస్ట్ టు ప్రీవియస్, అంటే ఫస్ట్ వాల్యూది ప్రీవియస్ వాల్యూది, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఆల్వేస్ ఫైండ్ ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దానికి దీనికి చేంజ్ ఎంత ఉంది అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో ప్రోగ్రెషన్ చూపించాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఏ ఫనల్ చార్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్. సో ఫనల్ చార్ట్ కి పెద్దగా ప్రాపర్టీస్ ఏమి ఉండవు, ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ డేటా బార్స్ కాబట్టి. లెట్ మీ క్విక్లీ గో టు ప్రాపర్టీస్. సో డేటా కలర్స్ మీకు తెలుస్తుందే, కేటగిరీ లేబుల్స్, సో డేటా లేబుల్స్ సేమ్ థింగ్. సో ఇట్ విల్ డజంట్ హ్యావ్ వెరీ మచ్ ఎనీ ప్రాపర్టీస్, బికాస్ జనరలైజ్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో లైక్ కేటగిరీ లేబుల్స్ అంటే దాని పైన లేబుల్స్ ని, సో ఆ టైప్ సైడ్ లేబుల్స్ ని తీసేయాలి. అంటే డేటా లేబుల్స్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆఫ్ ది డేటా లేబుల్స్. సో ఇట్స్ మోర్ లైక్ నార్మల్ మనకి ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో, సో జనరలైజ్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, దీనికంటే ఒక సెపరేట్ ప్రాపర్టీ అయితే ఏమీ లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ టు అవర్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ స్కాటర్ ప్లాట్ చార్ట్. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చార్ట్ అండి. స్కాటర్ ప్లాట్ చార్ట్ ఎందుకు అంటే, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ఫైండ్ ది అవుట్లైనర్, బబుల్ చార్ట్ అంటారు, లైక్ డాట్ ప్లాట్ చార్ట్స్ అంటారు. సో పీపుల్ విల్ సే దట్ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ లోను వై యాక్సిస్ లోను రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి అంటే, మనం కూడా చాలా స్కాటర్ ప్లాట్ చార్ట్స్ వేసాం. సో మనం అసలు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే సేల్స్ ని ప్రాఫిట్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాను. If I was trying to compare the sales and profit across different segments, per suppose, or like different products or customers, very specific. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏ కస్టమర్ బాగా మనకి ప్రాఫిట్ సేల్ ఇచ్చాడు అని చూడాలి అంటే, నేను ఇక్కడ రెండు కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఏం కంపేర్ చేస్తున్నానండి? ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాను. ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్స్ కంపేర్ చేసినప్పుడు మీరు వీటిని చూడండి, అవుట్ సైడ్ కూడా వచ్చాడు చూడండి. సో వీడు మనకి ఏమి ఇస్తున్నాడు, సో ఇది సేల్ అయితే కిందది ఇది ప్రాఫిట్. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ మై సేల్, వై యాక్సిస్ ఇస్ మై ప్రాఫిట్. అండ్ అవుట్లైనర్స్ నే బాగా ఎక్కువగా, లైక్ ఈ స్కాటర్ ప్లాట్ నే బాగా యూజ్ చేస్తారు, లైక్ డేటా సైన్స్ పీపుల్ కానీ ఎక్కడైనా అవుట్లైనర్స్ చూపించాలన్నా కానీ మెయిన్ గా ఈ స్కాటర్ ప్లాట్ చార్ట్ యూజ్ చేస్తారు. వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ రెండు వేరియబుల్స్ ని కంపేర్ చేస్తూ దానిలోంచి నేను అవుట్లైనర్ ని పెట్టచ్చు. అవుట్లైనర్ అంటే ఈ సైడ్ నుంచి అంతా కలెక్టివ్ గా ఒక బబుల్స్ అన్ని ఒక చోటుకు వచ్చినాయి. వాటివి కాకుండా బయట ఉన్నాడు చూసారా, ఈడు నాకు కావాలి. సో వాడు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేశాను నేను. ఎందుకని అంటే వాడు బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు ఆర్ వర్స్ట్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి.
సో ఇప్పుడు ఇది చూస్తే బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నట్టే. అంటే నేను కొన్న 19,000లో 8,000 ఆడి దగ్గర నుంచి నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది, రైట్? సో మీన్స్ హీ వాస్ సేయింగ్ దట్ నేను నా దగ్గర సేల్ 19,000 తీసుకుంటే 8,000 ఐ వాస్ గెటింగ్ ఎస్ ఎ రిటర్న్, ఎస్ ఎ ప్రాఫిట్. అంటే హీ వాస్ ద బెస్ట్ గై కస్టమర్ ఫర్ మీ. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాడు వీడు అందరి నుంచి దూరంగా, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా చూస్తే వీడు కూడా వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ ఉంది వీడి దగ్గర కూడా. వీడేంటి 25% 25,000 సేల్ చేస్తే నాకు నెగిటివ్ మిగిల్చాడు. వీడు లో పెర్ఫార్మింగ్ కస్టమర్ ఫర్ మీ, రైట్? వీడు అసలు నాకు అవసరం లేదు. సో చూడండి, అవుట్ లైనర్స్, అవుట్ సైడ్ స్కోప్ వచ్చినాయి నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను. ఈ అవుట్ సైడ్ స్కోప్ వచ్చినాయి నా మెయిన్ ఉద్దేశం. ఈ స్కాటర్ ప్లాట్ లో నేను పట్టుకోవాల్సినవి ఆ బబుల్, ఆ డాటే నా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నాకు అవుట్ సైడ్ కి ఏదైతే వచ్చిందో దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాను. ఈ ఇన్సైడ్ వచ్చిన అన్నిటి మీద పెద్ద నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తోటే ఉంటాయి. సో సేల్స్ వర్సెస్ ప్రాఫిట్ అన్ని కూడా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి అనుకోండి, అవన్నీ కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే నేను ఒకరిని లైక్ అవుట్ లైనర్ అంటున్నాను, అంటే అవుట్ సైడ్ స్కోప్ వచ్చి ఉంటున్నాడో వాడిని పట్టుకుని వాడి మీద నా అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అసలు వీడు ఎందుకు ఇలా వచ్చాడు, సో వీడి నుంచి నేను నెక్స్ట్ వీడికి నియర్ గా ఉన్న వాళ్ళందరినీ పట్టుకుంటానికి వీడి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుని వేరే వాళ్ళకి అప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ వర్ మోర్ గోయింగ్ టు నియరెస్ట్ ఆల్గరిథం అవన్నీ డేటా సైన్స్ కి వెళ్ళిపోతాయి అనుకోండి. బట్ ఐ వుడ్ సే దట్ మన అనాలిసిస్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఉన్న డేటాలో ఈడు అవుట్ సైడ్ పడ్డాడు అంటే, సో హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఈ అవుట్ సైడ్ వాళ్ళ మీద నేను ఫోకస్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ వేర్ మై మెయిన్ ఫోకస్. ఈ అవుట్ సైడ్ ఎవరైతే వచ్చారో, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఫోకస్ చేసేటప్పటికి మనకి ఒక మంచి కస్టమర్ దొరికాడు. సో తామర్ చంద్ అంట, రైట్? హీ వాజ్ గుడ్ పెర్ఫార్మర్ ఫర్ అస్, రైట్? సో దీంట్లో బ్యాడ్ పెర్ఫార్మర్ ఎవరు అంటే మనకి సీన్ మిల్లర్, రైట్? సో వీడి వల్ల మనకి గూడ్స్ అమ్మితే నెగిటివ్స్ ప్రాఫిట్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా బ్యాడ్. 5,000 నేను అమ్మితే 6,000 నెగిటివ్ వస్తుంది స్టీవర్ట్. సో ఈ అవుట్ లైనర్ బబుల్స్ మీద నేను ఫోకస్ చేస్తాను. ఈ బబుల్స్ చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి కదా, వాటి సైజుని ఇంకొంచెం పెంచడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే, వాటి సైజుని నేను పెంచడానికి సో ప్రాఫిట్ నే వేద్దాం, ప్రాఫిట్ బట్టి సైజుని డిసైడ్ చేద్దాం. ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఉంటే బిగ్ సైజ్, తక్కువ ప్రాఫిట్ ఉంటే స్మాల్ సైజ్. సో ఓకే, సో అలాగే వేసాము. దీనికి లెజెండ్ వేద్దాం, కలరింగ్ డిఫరెన్షియేషన్. మరి అది ఆడు దేంట్లోకి వస్తాడు, ఏ సెగ్మెంట్ లోకి వస్తాడని చూద్దాం. సో ఏ సెగ్మెంట్ లోకి వచ్చాడో దాన్ని బట్టి ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది మనకి, మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాడు ఏ సెగ్మెంట్ లోకి వచ్చాడు, కార్పొరేట్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది, హోమ్ ఆఫీసెస్ బాగా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు, కన్స్యూమర్ కూడా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు. సో 3 డాట్స్ 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ రావడం వల్ల మనకి ఇంకా మంచిగా ఫోకస్ వచ్చింది. సో ఇది home offices, it's not going good, consumer it is not good, corporate is good, right? So that is where it was going with the legend. దీంట్లో ప్లే యాక్సెస్ కూడా ఇవ్వచ్చు, జనరల్ గా యానిమేషన్ టచ్ పాయింట్ ఇవ్వాలి అంటే జనరల్ గా ఎప్పుడు పెట్టము. ప్లే యాక్సెస్ ఈ సంథింగ్ లైక్ ఆటోమేటిక్ గా అదే మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా అదే ప్లే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఇయర్ బై ఇయర్. సో యానిమేషన్ పార్ట్ సో జనరల్ గా మనం ఇవ్వము, ఎందుకంటే ఆ యానిమేషన్ పీపుల్ డజంట్ రిక్వైర్, బికాస్ మెయిన్లీ దే ఫోకస్ ఆన్ దిస్ మెయిన్ అనాలిసిస్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఫోకస్ చేయరు. బట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ ద ప్రాపర్టీ, ఇక్కడ ప్లే యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ అంటే జూమ్ స్లైడర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, షేప్స్ గురించి మీరు చాలా సార్లు చూస్తున్నారు. ద సేమ్ థింగ్, షేప్స్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సైజ్ పెంచొచ్చు, బబుల్ యొక్క సైజ్ ని కొంచెం మినిమం సైజ్ ఉంటే దాన్ని కొంచెం పిక్ చేయొచ్చు. అండ్ మార్కర్ సైజ్ మీరు స్క్వేర్స్ పెట్టచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రౌండ్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ప్రతి దానికి కస్టమైజ్ చేయొచ్చు. లైక్ సిగ్మెంట్ కి ఒక పెట్టుకోవచ్చు, బాక్సెస్ పెట్టాను. కార్పొరేట్ కి నేను బబుల్స్ పెడతాను, ఐ కుడ్ సే. అండ్ హోమ్ ఆఫీసెస్ కి ఇంకొక రిప్రజెంటేషన్ డైమండ్ పెడతాను, ట్రయాంగిల్. ఓకే, సో బేస్డ్ అపాన్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఐ కెన్ ఆల్వేస్ కస్టమైజ్ ద షేప్స్. సో బేసికల్ గా మనం అండర్స్టాండ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఈ చార్ట్ లో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా చాలా కామన్ ప్రాపర్టీస్. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ ద సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఆఫ్ అక్రాస్ ది డిఫరెంట్ కన్స్యూమర్స్ ఆర్ కస్టమర్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ వైజ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్. ఓకే, sales and profit you are trying to compare
across the different customers via segments. Got it? So that is the main problem or explanation here when you go for a scatter project. So let's go to next one. So pie chart. So pie chart and it was simply saying that pie అంటే పై అంటే లైక్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, సో నాకు దేని షేర్ ఎంత అనేది ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ రీజన్ వైజ్ హౌ మచ్ షేర్ ఇట్ వాస్ దేర్, రైట్? సో రీజన్ వైజ్ నేను ఎంత షేర్ ఇవ్వాలి, ఎంత షేర్ అనేది నాకు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ పై. సో మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ 100% లో ఈచ్ దాంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆక్యుపై చేసింది అని. సో దీంట్లో మనం చూపించేది లైక్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది లెజెండ్ వాల్యూస్ మనం చూపిస్తాము. సో ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కామన్ ప్రాపర్టీస్, షేప్స్, యాంగిల్ మీరు మార్చుకోవచ్చు. సో ఇది కొత్తగా ఇచ్చారు. సో మీన్స్ యూ కెన్ టర్న్ ఓవర్ ది యాంగిల్, అంటే లైక్ మీ పైన ఏ విధంగా హైలైట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో చేసుకోవచ్చు. సో డేటా కలర్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు, యూ నో ఇట్, డేటా కలర్స్ ఆబ్వియస్లీ చేంజ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే డీటెయిల్ లేబుల్స్. సో ఈ డీటెయిల్ లేబుల్స్ లో మీరు అన్ని చూపించాలి అనుకుంటున్నారా? సో ఆల్ డీటెయిల్ లేబుల్స్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్, లైక్ సౌత్ రీజన్ చూపిస్తున్నాను, దాని అమౌంట్ చూపిస్తున్నాను, దాని పర్సెంటేజ్ చూపిస్తున్నాను. సో అట్ ఏ సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీ వాంట్ టు షోకేస్ ఎవ్రీథింగ్. సో 100% లో ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ షేర్, ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ షేర్. సో యాజ్ ఎ పై ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ యాజ్ ఎ పార్ట్ యాజ్ ఎ హోల్. సో కంప్లీట్ పార్ట్ యాజ్ ఎ హోల్ గా మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి సో పై చార్ట్ ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ థింగ్. సో అదే డౌనట్ చార్ట్ కూడా వస్తుంది. సో దీన్నే తీసుకొచ్చి నేను డౌనట్ చార్ట్ గా కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు. లుక్ అండ్ ఫీల్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ సో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. సో నేను లెట్స్ సే ఐ కాపీ హియర్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. సో దీంట్లో కూడా నేను డౌనట్ గా మార్చేస్తాను దీన్ని. సో వేర్ వీ కెన్ ఆల్వేస్ సీ ద సేమ్ థింగ్, బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చిందంటే దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్. సో దీ గ్యాప్ లో నేను యాజ్ ఎ సెట్ బిఫోర్ నేను ఆల్రెడీ చూపించాను ఒకసారి మీకు. సో లైక్ ఇఫ్ యూ కెన్ వాంట్ టు రియల్లీ ప్లేస్ ఎ కార్డ్ ఇన్సైడ్ ఇట్, మనం గ్రూపింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు, విజువల్స్ గ్రూపింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో వేర్ యూ కెన్ ప్లేస్ ఎ కార్డ్ ఇన్సైడ్, లైక్ మీరు కార్డ్ని తీసుకొచ్చి దీని మధ్యలో ప్లేస్ చేసి యూ కెన్ షోకేస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ అమౌంట్ ఎంత అనేది మీరు షోకేస్ చేయొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ ఇట్ అండ్ సెట్ ఎట్ లైక్ ఇన్ దిస్ గ్యాప్ లో. ఈ గ్యాప్ ని మనం డిక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఎ సెట్ బిఫోర్ ఆల్సో మన షేప్స్ కి వెళ్ళి యూ కెన్ ఆల్సో ఇన్నర్ రేడియస్ ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. సో హౌ టు రిప్రజెంట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్సో పార్ట్ యాజ్ ఎ హోల్. సో పార్ట్ యాజ్ ఎ హోల్ అన్నాను ఎప్పుడైతే అన్నానో సో సేమ్ థింగ్ 100% లో ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ షేర్, ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ షేరు, ఇది ఎంత పర్సెంట్ షేరు అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెన్ యూ గో ఫర్ హియర్ like I could say that detail labels, if you really want to go for all detail labels you can always go for it, right? So it's a like a part as a whole loki kindiki vastayi. So next one is a tree map. This is also something like part as a whole ane cheppali, where I could say that let's say ఇప్పుడు నాకు different sub categories ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ different products ఉన్నాయి. ఏ ప్రోడక్ట్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఏ ప్రోడక్ట్ సరిగ్గా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదని నేను చూడాలి అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి సో దేంట్లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చిందని నాకు చూడాలి అంటే సో ఇది నాకు రెక్టాంగిల్స్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, సో నో మెనీ రెక్టాంగిల్స్. సో దానికన్నా నేను సింపుల్ గా సబ్ కేటగిరీస్ కి వెళ్తాను. సో సబ్ కేటగిరీస్ వైజ్ ఇఫ్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు సీ ద ప్రాఫిట్, సో సబ్ కేటగిరీస్ లో హైయెస్ట్ వచ్చినది రెక్టాంగిల్ ఇక్కడ ఉంటుందండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్. ఈ చివరికి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి లెస్. ఓకే, సో వాళ్ళు అడుగుతారు బ్లాక్స్ గా మీరు చూపించాలి, సో బ్లాక్స్ ఆఫ్ డేటాగా మీరు చూపించాలి, ప్లస్ ఈచ్ రెక్టాంగిల్ విల్ స్పెసిఫై ది ప్రాఫిట్ అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ రెక్టాంగిల్ రిప్రజెంట్స్ ది అట్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది చార్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది కార్నర్ కి వెళ్ళేటప్పటికి స్మాల్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో అంటే ఇది హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్, ఇది లోయెస్ట్ ప్రాఫిట్ అని. సో ఇది రెక్టాంగిల్ రిప్రజెంటేషన్ లో మీకు తీసుకురావాలి. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు షో రెక్టాంగిల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా విత్ బాక్సెస్, మీరు బాక్సెస్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో టోటల్ గా ఎంత ఉన్నాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో హైయెస్ట్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది. సో విచ్ ఈస్ నోన్ ఎస్ కాపియర్స్. మన దాంట్లో సబ్ కేటగిరీ బాగా వెళ్తున్నాయి ప్రాఫిట్. సో వెన్ కంపేర్ టు
సో సబ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫాస్ట్నర్స్. వీటి వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ రిప్రజెంటేషన్. అంటే ఒకరికి కూర్చొని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈజీగా మనం చూడగానే ఇప్పుడు మన డీటెయిల్ లెవెల్ డేటాలో మనం లైక్ టేబుల్లో వేసామనుకోండి, సో టేబుల్లో వేస్తే మనకి డీటెయిల్ డేటా తెలుస్తుంది. కానీ వెన్ ఐ ప్లేస్ ఇట్ హియర్, యూ కెన్ క్లియర్లీ సే దట్ రెక్టాంగిల్ బిగ్ గా ఉంది అంటే that states that it is having a good number of profit when compared to the least rectangle small size lo undi ante that is the least profit ani manaki easy ga understand it. We need not to highlight it with colors. Sometimes మనం previous గా conditional formatting చూసాం, so we use it to highlight with colors. సో అలా కలర్స్ తో హైలైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ విధంగా కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేసి చూపించవచ్చు, రైట్. నెక్స్ట్, సో రెక్టాంగిల్స్ కి పెద్దగా ప్రాపర్టీస్ కూడా లేవు దీనికి, సో దీనికి కూడా పెద్దగా ప్రాపర్టీస్ ఉండవు. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ప్రాపర్టీస్, వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ డేటా కలర్స్ మీరు చూస్తే లెజెండ్స్, డేటా కలర్స్, డేటా లేబుల్స్, దానిపైన లేబుల్స్, కేటగిరీ లేబుల్స్, అంతకన్నా ఇంకేమీ లేవు. సో వేర్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ లెజెండ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. సో మోర్ లైక్, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ దిస్ నార్మల్ ప్రాపర్టీస్. జనరల్ గా మన జనరలైజ్ ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయో, సో సేమ్ థింగ్ విత్ ట్రీ మ్యాప్, దాన్ని మనం ట్రీ మ్యాప్ అంటాం. ఓకే, ట్రీ మ్యాప్. సో ట్రీ అండ్ మ్యాప్ ఎందుకన్నారంటే లైక్ డిఫరెంట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ రెక్టాంగిల్, ఈ రెక్టాంగిల్ మనకి ఒక హైయెస్ట్ లెవెల్ అయితే దానిలోంచి స్లోగా లీఫ్ లో. సో దీంట్లో మనం మళ్ళీ సబ్ కేటగరైజ్ చేయొచ్చు. సో ఏ కేటగిరీ కింద ఏది వస్తుంది అని మీరు ఇంకా డివైడ్ చేయాలి అంటే డీటెయిల్ లెవెల్లోకి మీరు ప్లేస్ చేస్తే, సో ఇది చూడండి, సో ఇట్ వాజ్ యాడింగ్ లైక్ కాపియర్స్ కమ్స్ అండర్ టెక్నాలజీ విత్ దిస్ అమౌంట్. సో ఇది దేని కిందకి వస్తుంది అనుకుంటే, సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఆఫీస్ సప్లైస్ కింద వస్తుంది.